Respected audience, requested to maintain strict silence throughout the inaugural ceremony. After your refreshment, please occupy your seats. Everyone are requested to register your name and fill all the requirement forms. After finishing all the procedures, assemble at auditorium. Kindly park your vehicles in the ground. If anyone has parked your vehicle in the front, kindly move your vehicles to the ground. Throughout the ceremony, you are requested to be here and not to go out anyway. Lunch will be provided for everyone. Kindly put your mobile phone in silent mode during the ceremony. Post lunch, kindly occupy the classrooms allocated for you. The program is about to start. I request everyone to assemble at auditorium. I request everyone to rise up. On the fan off. Kindly take your seats. The future belongs to those who dare to dream beyond boundaries. Youth is not about age, but about the courage to chase dreams relentlessly. Every great accomplishment starts with a youthful dream. The energy of youth is the driving force behind progress. With determination and passion, youth can move mountains. The fire within the hearts of youth lights the path to a brighter future. Youthful enthusiasm is the path that ignites innovation. The dreams of today's youth pave the way for better tomorrow. Good morning, everyone. As fresh as the morning dew and as vibrant as the colors of a rainbow, we gathered today for an event that promises to be exciting. Yes, our JCT institution is very happy to welcome and we are honored to receive everyone to the first year orientation program 2024 to 25 of our college new academic year. அன்னை ஊட்டிய அமுத தமிழாய் இயல் இசை கொண்ட இன்ப தமிழாய் ஐயமில்லா ஆசை தமிழாய் மண்மலர் காணும் முன் செம்மொழி கண்டிட்ட மண் புகழ் வாழியவே செம்மொழி போற்றுதோவும் எம்மொழி போற்றுதோவும் தலைமகள் இவள் என தரணியில் துளங்கிட்ட தமிழ் மொழி போற்றுதோமே. Prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. EM bounds. And with this short note, let us invoke the Supreme with Tamil Thai Varthu. I request everyone to arise.
இசையும் புகழ் வழங்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை பிறப்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you all. சினம் சிந்தையிலும் விலகச் செய்யும் செயல்களில் சிறப்பாய் முடியாது என்ற வார்த்தையை வாயில் விளக்கிட விடியலாவாய் அகத்தில் தீக்குணங்கள் நீங்க இகத்தில் இருளகற்றும் விளக்காவாய். Lights travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. I humbly request the dignitaries on the dais to light Kutuvilakku. Thank you all. அறிவின் ஊற்றை வழங்கும் வள்ளல், அழியாத செல்வத்திற்கு வழிகாட்டும் ஆசான், எங்களின் திறமையை கண்டுபிடிக்கும் விஞ்ஞானி, எதிர்கால சந்ததியை செதுக்கும் சிற்பி, கற்க கசடர கற்ற பின் கற்பித்தவரை கனவிலும் மறவாது வாழும் நாள் வரை வாழ்த்தி மகிழ்வோம். Welcome to the world we live in as coaches. You got to figure out what you can do best and better to get these kids a chance to be successful. I think that comes through a lot of things: confidence, improvement, recruiting. May I request our head of the Science and Humanities Department, Professor Dr. K. Mohanapandian, to deliver the welcome note. A very good morning to one and all present here. Welcome every morning with a smile. Look on the new day as another special gift from our Creator. Another golden opportunity to complete what we are unable to do yesterday. Be a self-creator. Let our first hour set the theme of the every day. It's a good beginning. So a very warm welcome to one and all present here. I am so grateful to welcome for the wonderful session of JCT Arunya first year orientation program for the first year students. First of all, I would like to welcome the secretary of the JCT institutions through R. Durga Sangar for the great occasion. Welcome you, sir. Then I would like to welcome the Iron Man of this JCT College of Engineering and Technology, the none other than the beloved principal of JCT College of Engineering and Technology, Dr. S. Manogaran, sir, for this great occasion. Welcome you, sir. It's a time to welcome the parents of the first year students who have admitted their children in our hand. So I welcome all the parents and their students. Welcome you. We are very honored to have our chief guest, Mr. V. Nandakumar, Commissioner of Income Tax, Indian Revenue Service, Ministry of Finance. Thank you for accepting our invitation
to address our students who are going to start the career in our institution. Welcome you, sir. I am delighted to welcome our guest of honor, Mr. Vijay Sivan, Managing Director, Rentley Software Development Private Limited, Coimbatore, who has warmly accepted our invitation to join us today. Welcome you, sir. I cordially welcome our guest of honor, Mr. Krishna Kumar Menon, Associate Vice President, Quality Engineer and Assurance, Cognizant Technology Solutions, Coimbatore. Welcome you, sir. Then I would like to welcome our sister institutions, principals of JCT, Dr. Anbarasu sir, Dr. Thamodaran sir, and press and media peoples, and our beloved head of the department of various departments, teaching and non-teaching staff members. Welcome you all. Thank you for giving the opportunity. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you so much for your warm words of welcome, sir. அன்பின் ஆசானாய், ஆரவாரமில்லாத மனிதராய், இசைப்பட வாழ்ந்தவராய், ஈதலுக்கு இலக்கணமானவராய், உடலுக்கு உரமிடுபவராய், ஊக்கம் தரும் உள்ளத்தினராய், எறும்புனை போன்று சுறுசுறுப்பானவராய், ஏணி போல் ஏற்றமிக்கவராய், ஐயம் தீர்க்கும் அன்பராய், ஒற்றுமைக்கு கண்ணியமானவராய், ஓடி உழைக்கும் உன்னதமானவராய், அவ்வை வழி நின்றவராய், என்றும் எங்களுக்கு துணை நிற்பவரே. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. One such man who inspires is our beloved principal, Dr. S. Manoharan, JCT College of Engineering and Technology. I now welcome him for the presidential address. Respected Chief Guest Mr. V. Nandakumar, IAS, IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. Guest of Honor, Mr. Vijay Sivan, Managing Director, Rentley Software Development Private Limited. And Guest of Honor, Mr. Krishna Kumar Menon, Associate Vice President, Quality Engineering and Assurance, Cognizant Technology Solutions, Coimbatore. Principals of JCT Polytechnic College and JCT College of Arts and Science, Deans, Directors, heads of various departments, guests, press people, media, staff members, new students and their parents, a very good morning to one and all. It gives an immense pleasure to stand before you today as we board on a new academic year here at JCT College of Engineering and Technology. To all our first year students, I offer a warm and heartfelt welcome. Today makes the beginning of a transformative journey, one that will shape your future and prepare you for the challenges and opportunities ahead. On behalf of entire institute, I would like to welcome all the newcomers and their parents to this Aranya Orientation Program 2024 for the first year BE Tech program and give an opportunity to socialize with each other. Yes, many of you aware of our college, JCT College of Engineering and Technology is a 16-year-old college. Yes, it is the orientation program for 17th batch. I heartily congratulate all of you for achieving success in getting a seat in our college. This truly means the first step towards following your dreams and achieving your goals. For the next 4 years, you are going to be a part of our institute. We heartily wish that you take in the best knowledge and experience from here. Last year, we got an autonomous status from University Grand Commission, New Delhi and Anna University, Chennai.
Our trust Sri Jagannath Educational Health and Charitable Trust was established by renowned and pluralistic people with an objective of providing education to all, especially the downtrodden and rural population. Considering the growing demands for technical education in the country, the trust has started JCT College of Engineering Technology in Pichanur, Coimbatore for the academic year 2009-10 by our founder, chairman, late Sri S.A. Subramaniam. Since its inception, it has been relentlessly serving the society by promoting and taking engineering education to the common man and the rural masses through a team of excellent faculty, skilled technical staff, and efficient non-teaching staff. In JCT, we have 11 UG courses, 3 PG courses, 1 research program affiliated by Anna University and approved by AICTE. JCT College of Engineering and Technology is accredited by NAC with A grade. And 4 courses, namely mechanical, petrochemical, computer science, electrical and electronics engineering are accredited by NBA. Next month, we are expecting an expert committee from NBA for accrediting the ECE, food technology, and also petroleum engineering departments. To fulfill the dreams of our students and their parents, our college is having plenty of vision and mission statements. As you sit here today, you are taking your first step into the world of higher education, a world filled with learning, innovation, and self-discovery. This college, with its state-of-the-art facilities and a team of dedicated educators, is a place where dreams take flight. Over the next few years, you will be encouraged not only to absorb knowledge, but to question, experiment, and innovate. These are the hallmarks of a true engineer and a technologist. You are now a part of a vibrant academic community that places emphasis not just on academic excellence, but also on values, ethics, and social responsibility. We believe that education is not just about securing degrees, but about cultivating a mindset that is curious, innovate, and compassionate. JCTCET housed in an area of 11 acres. The college has excellent infrastructure, academic buildings, laboratories, library, hostels, and playgrounds where students experience pleasant and intellectual environment to grow and unique and value-based academic experience. I think all the hostel students, especially for boys, a new hostel has been constructed with 65,000 square feet. The achievement of JCTCET is getting highly meritorious students in all the branches, and passed out students of all the batches have shown an impressive pass percentage of above 95% in all the academic year. Consequently, all the branch of our institution have well-established research centers in collaboration with industries to train the students from industries. Also signed MOU with the core industries like Airtas, Cytex, Energy United, Arab Emirates, Messer, etc. for providing industrial training and internships to the students for make them industry-ready engineers. In our college, we have the following industry collaborative centers of excellence to enhance the students' technical skill set. Cisco Incubation Center, Oracle Academy, ICT, ACT, IPCS Center of Excellence, Messer Cutting Tools. Our college have been signed MOU with the following foreign universities for doing collaborative research for the both students and also faculty members. Tribhuvan University, Nepal, University of Cagliari, Italy, Daya University, Taiwan. The placement record for the JCTCET is more than 90% in all the academic years. And some of the key recruiters are Accenture, IBM, Infosys, CTS,
Tech Mahindra, Byju's, Yoga Corporation, Sutherland Industries, L&T Construction, TVS, etc. The passed out students of our college have brought great laurels to the college by buying many university ranks in various courses based on their performances in the university examinations. Last year, we got 4 university ranks from the Anna University, Chennai, 3 from Petrochemical Engineering Department and 1 from the Food Technology Department. In this juncture, I wish to appeal new students, irrespective of our branch, irrespective of the branch, must explore the available possibilities and technologies inside our college. One of the resources is our library. The library caters the academic needs of 2,177 UG students, 50 PG students, 150 faculty members, and 50 technical and administrative staff of the institute. The library resources are 30,640 volumes and 7,176 titles, including books. Back volumes of periodicals, microforms, video forms, and standards. More than 96 printed journals are being subscribed by the library. Apart from this, the library subscribes online engineering journals such as Elsewhere, Springer, Wiley, JGate, ASTM, and McGraw-Hill Access Engineering. So, to learn about the most recent technological advancement in and throughout the world, all students are required to visit the library every day. Our college does not only focuses on education, but it works in a 360-degree manner by developing personal qualities like leadership skill, teamwork, determination, flexibility, confidence, self-belief, respect, etc. In all to mold a versatile person in you. We know the value of time, so along with your studies, we would like to you excel in other areas like sports, writing, art, dance, music, etc. Our college focuses on creating holistic learning environment. Our college has a good infrastructure required for development of sports skills for students, both indoor facilities and outdoor sports facilities to provide opportunity for the students to train themselves. Wonderful gym is available for both ladies and gents. The various teams comprising of students of our college have participated in Anna University intercollegiate tournaments, intercollegiate athletic association tournaments, and Tamil Nadu inter-engineering sports tournaments and won medals and certificates. And also, apart from co-curricular activities, we have several clubs and cells for enhancing the skill set for the students. Some of them are communication development cell, entrepreneurship development cell, fine arts club, incubation and innovation cell, eco club, photography club, anti-drug club, YRC and NSS, etc. Our college provides regular programs for self-confidence, motivation, personality development, yoga, and other technical programs to groom the students with life skills, with ethics and engineering. I, on behalf of the entire college, would like to take a commitment from all our existing students and the newcomers to maintain a friendly relationship with one another, respect your seniors, teachers, and all other staff members, and make your parents and us proud for having you here. To the parent present here, I assure you that your wards are in good hands. We understand that this transition is not just significant for the students, but for you as well. We are committed to ensuring that their time here is not only academically rewarding, but also personally enriching. I encourage each one of you to make the most of every opportunity that comes your way. Engage in activities beyond the classroom, participate in workshops, seminars, and student clubs. Collaborate with your peers, seek out mentors, and never hesitate to explore new areas of interest. Remember,
success is not just about academic achievement, but also about building strong relationships, enhancing your communication skills, and developing a global outlook. As you move forward, there will be challenges. At times, you may face failures. But remember, it is through overcoming challenges that we grow. And it is through failures that we learn resilience. Don't fear mistakes. Instead, see them as stepping stones to your success. In conclusion, I wish you all the very best as you start this exciting journey. The next few years will be critical in shaping your future, and I am confident that each you has the potential to emerge as a leader in your chosen field. JCT College is proud to be a part of your story. Welcome once again to the JCT family. Let us together create the future of innovation, knowledge, and success. Thank you and best luck for your exciting journey ahead. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wonderful speech. The gift of fantasy has meant more to me as a reward for my talent for observing positive knowledge. Now I call upon Dr. S. Manoharan, Principal of JCTCET, to present a memento and shawl to our chief guest, Mr. V. Nandakumar, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue Service, Ministry of Finance, Government of India. Thank you. I request our principal, Dr. S. Manoharan, to present a memento and shawl to our guest of honor, Mr. Bijoy Sivan, Managing Director, Rentley Software Development Private Limited, Coimbatore. Thank you, sir. I request our principal, Dr. S. Manoharan, to present a memento and shawl to our guest of honor, Mr. Krishna Kumar Menon, Associate Vice President, Quality Engineering and Assurance, Cognizant Technology Solutions, Coimbatore. Thank you all. அஞ்சில் எமை வளைத்து அமுதனைய கல்வியினை நெஞ்சில் நிறைகின்ற நேர்த்தியெல்லாம் கற்று அறிவு நீர் பாய்ச்சி அகந்தை களை அகற்றி செறிவுடையோராய் எம்மை செய்யுள்ளவர் நீங்கள் என்றோ. சிதைப்படாத கற்கள் சிலைகளாவதில்லை, ஆசிரியர் தம் வழிநடவா மாணவர் ஆன்றோராவதில்லை. Teaching is more than imparting knowledge. It is inspiring change. Learning is more than observing facts. It is acquiring understanding. William Arthur Ward. Now I request Dr. V.J. Arulkarthik, Director of IQAC and HOD, Department of Electronics and Communication Engineering, to introduce all our beloved HODs from various streams. Very good morning. Good morning. Very good morning, all of you. It's indeed a great pleasure to welcome you all for this first day inauguration function. We can remember the days when we entered into the college on our first day. So here we have carefully drafted the word Arunya. Arunya means first ray of light. So there are many reasons why we chose this name. So you are entering first day to this college. You are going to be the first batch
of this autonomous institution. So you are going to be under autonomous uh, regulations. So we are waiting for you as like a parent waits for their his children, and we have carefully chosen our guests today to address you, like Mr. V. Nandakumar, who is Commissioner of Income Tax, who is a bureaucrat, and an entrepreneur, Mr. Bijoy Sivan, Rentley Software, and an administrator at an industry, Mr. Krishna Kumar Menon, as Associate Vice President. So we want to cover up in all fields like an bureaucrat, an entrepreneur, an able administrator in an MNC. So they are going to address you in a, you have plenty of opportunities. You can become a bureaucrat, you can become an entrepreneur, you can become an able performing person in industry. So they will be addressing you in a proper way. On this occasion, I would like to introduce our team of heads. Uh, a teacher, he is not only teaches, he cannot be successful if he teaches only. When he is successful only when he inspires students. We have such eminent heads of departments. We have 11 UG programs along with Science and Humanities Department. And it's my pleasure to introduce our heads of departments. Head of Artificial Intelligence and Data Science, Dr. V. Jitos. He is having 20 years of teaching experience. He is having a PhD in Artificial Intelligence. He is a placement officer. He is having many interaction with companies. As you know, the JCT is flourishing in placements. It's only because of him. He's going to play a crucial role in your career development. Thank you, sir. Uh, Biotechnology and Biochemical Engineering. It is headed by Dr. Jnanavel. He is coordinating the higher education cell as well. Um, if you are interested in doing your higher education, we'll be training you from the second year to attend in competitive exams like GATE, GRE, TOEFL, even civil service examinations. So he is coordinating the activities as well, in addition to the heading department of BTBC. Dr. Murugesh, head of civil engineering department. He is having more than 25 years of teaching experience. He is coordinating the Smart India Hackathon events, the events like Hackathon, where the students require lot of innovation. Nowadays, since the machines are going to be replaced by artificial intelligence, only when you think and innovate, you can get a better job. So we are coordinating many of events at national and international level. Our students are participating and winning in hackathons. Sir is coordinating the events at institute level. Thank you, sir. Computer Science and Engineering. It is headed by Dr. Zulaika Bibi. She is having more than 25 years of teaching experience. She worked in abroad also. She is heading the Department of Computer Science. She is also coordinating research and development at our college. Since research and development plays a crucial role in an institution in terms of patents, in terms of journal publications, she is coordinating the all research activities in our college. Thank you, ma'am. Computer Science and Business System. It is headed by Dr. Malavili. She is having more than 20 years of teaching experience. Thank you, ma'am.
Dr. Balraj, Head of Electrical and Electronics Engineering Department. He is coordinating all academic related activities. He is having more than 10 years of teaching experience. Thank you, sir. Dr. G. Mahis, Head of Mechanical Engineering Department. He is coordinating Institute Innovation Cell, IIC, which is an initiative by Ministry of Education, Government of India, where the institute is conducting many events on promoting innovation. So, sir is coordinating that in addition to heading the Department of Mechanical Engineering. Thank you, sir. Dr. K. Ramachandran, Head of Petroleum Engineering Department. Sir is having more than 20 years of teaching experience. Sir worked in abroad also in petroleum department as a professor, and also he worked in companies, petroleum industries. So sir is going to guide you in petroleum engineering. Thank you, sir. Dr. Kavita, Petrochemical Engineering. She is getting the Department of Petrochemical Engineering. She is having more than 20 years of teaching experience. She is coordinating the Department of Center for Learning and Teaching. Nowadays, students are not, willing to hear only chalk and board talk. Students are willing to have different type of teaching methodologies, different type of, way of engaging the students. So she is coordinating and guiding the faculty members in terms of conducting classes using modern teaching methods. Thank you, ma'am. Dr. K. Mohana Pandian, Head of Science and Humanities Department. So, in the first year, SAR is going to play a crucial role. So, as in engineering, as you know, engineering in the first year, there will be subjects like mathematics, physics, chemistry, and few technical subjects. First year will be a common, common syllabus, common curriculum you will have. Sir is going to take care of all your first year activities, uh, any grievances, anything you want to know about the college, you will be contacting him regularly. Sir is going to take care of you for the first full year. Thank you, sir. Department of Food Technology. Sir is having more than 20 years of teaching experience. Sir is handling the Department of Food Technology, and he is going to take care of you in the remaining years. Thank you, sir. ஸோ இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கு இணங்க we have selected heads of departments with high caliber and potential. So they are going to help you in all your future. It may be you want to become an entrepreneur, you want to become an IPS, IAS officer, or you want to become in working in an MNC. They will be helping you in all aspects. So one thing I want to say to you, three important things required to you. One is பொறுமை. Second one is விடாமுயற்சி. Third one கடின உழைப்பு. First one பொறுமை, it is patience, which is lagging nowadays among students. So every day, it is not a 2020 match. Every day, life is not a 2020 match. It is like even it is longer than a test match. So you cannot win every moment. You cannot, achieve in every moment. So you should think, you should have a lot of patience to achieve your goal. Second thing, perseverance, விடாமுயற்சி. Once if you lose, you should not, give up. You should try and try again. So second thing, it is important. Second thing, it is
perseverance. Third one is hard work. So kadina உழைப்பு இல்லாம you cannot achieve anything. We have examples of three important eminent people today. So they are going to explain you how hard work plays a vital role in building your career. So thank you very much. Um, thank you once again. I welcome all the first years uh, for this college, and I wish all of you best of luck in your future career. Thank you. Thank you so much for giving a wonderful introduction to all our heads. அறியாமை என்னும் இருளை நீக்கி அறிவு என்னும் தீபம் ஏற்றி அகரம் கற்று சிகரம் தொட அச்சாணியாய் சுழலும் ஆசானே. Enthusiasm is the electric current that keeps the engine of life going at to speed. Now, I invite Dr. B. Balraj, HOD, Department of Electrical and Electronics Engineering, to introduce our chief guest, Mr. V. Nandakumar, Commissioner of Income Tax. Very good morning, one and all gathered here. It is with great honor and immense respect that I introduce to our esteemed chief guest of today event, Mr. V. Nandakumar, Indian Revenue Service Officer and distinguished civil servant. He is a proud graduate in English from Dr. Ambedkar Government Arts College, Vyasarpadi, Chennai, and has pursued his postgraduate studies in Madras Presidency. His early profession journey saw him trained as a deputy registrar of cooperative societies and a deputy collector trainee, laying a strong foundation for his exemplary career in the Indian Revenue Service, which he joined in 2005. Notably, Mr. Nandakumar has been extensively trained by the International Monetary Fund, that is IMF, for tax administration diagnostics assessment, and has participated in mid-career training program at Indian School of Business, Hyderabad. In academic prowess is further underscored by a higher diploma in cooperative management. Throughout his career, Mr. Nandakumar has made a significant strides in various capacities with the Income Tax Department, with specialization in cyber forensic investigations. His exceptional service extended beyond conventional roles, including notable stint as private secretary to the Union Ministry of India. His instrumental role in the creation of Union Government's Department of Disability Affairs in 2012-13, and his recognition as one of the top 20 youth icons of India by India Today magazine highlights its profound impact on national policy and social welfare. Mr. Nandakumar's commitment to fostering international harmony was exemplified when he organized an international peace festival celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, where he brought together international dignitaries and honored 150 persons from across the globe. In addition to his administrative and diplomatic achievements, Mr. Nandakumar have been a driving force behind several transformative educational incentives. His program, including Aspire to Achieve, Up Above the Sky, and Be the Best, aim to uplift and mentor over 2.5 lakhs of students, 20,000 teachers, and 20,000 civil aspirants annually. His dedication to education and mentorship is further reflected in his regular contributions to the Hindu newspaper and his engaging YouTube channel and Instagram platform,
Nandakumar IRS. Please join me in extending a warm and heartfelt welcome to Mr. V. Nandakumar IRS to this occasion. Thank you. Thank you so much, sir. தன்னலம் மறந்து தன்னுள்ளம் துறந்து தாக்கங்கள் தெரிந்து தன்மைகள் அறிந்து தன்னிடம் உள்ளவர்களை தட்டி கொடுக்கும் உன்னதமான தலைமை பண்பை கொண்டவர். எண்ணத்தில் எளிமை, நெஞ்சத்தில் வலிமை, சொல்லில் உண்மை, செயலில் நன்மை என அனைத்து தன்மையும் கொண்ட சிறந்த தலைவர் இவர். There is always light. If only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Amanda Gorman. One such brave personality is our chief guest, Mr. V. Nandakumar, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue Service, Ministry of Finance, Government of India. He is here to share some valuable ideas to enlighten us. ஸ்டேஜில் என்னோட ப்ரொஃபைல் படிக்கிறப்ப பிரதர் விஜய் சிவன் வந்து அவர் கூகுள் பண்ணிட்டு இருந்தார். கூகுள் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப என்னோட காதில் ஓ யூஆர் அ ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்டா அப்படின்னாரு. சரி ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அப்படின்னு அது ட்ராப் அவுட்டுன்னோட நிறுத்தாம, ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர், ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜிங் டைரக்டர்னால அவருக்கு இங்கே தான் ஒரு எம்ப்ளாயர் வேலை கொடுக்குறாங்கல்ல, அவங்கள நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே 2 பேர் உட்கார வச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து கிருஷ்ணமேனன் ஃப்ரம் காக்னிசென்ட்ல இருந்து, இன்னொன்று RSTPL இருந்து விஜய் சிவன், அவர் தான் அந்த கம்பெனி நடத்துறாரு. இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் என்ன உட்கார வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம், நான் ஒரு ட்ராப் அவுட்டா அப்படி கேட்டார்ல, அந்த ட்ராப் அவுட்டுக்கு அப்புறமா அடுத்த வார்த்தை அது சொன்ன உடனே எனக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. ஓ யூஆர் லைக் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அப்படின்னாரு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தெரியும், அவரும் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட். ஸோ அது இம்மிடியேட்டா ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து யாரை கம்பேர் பண்றாரு பாருங்க, அந்த கம்பேரிசன் தான் நம்மளோட லைஃப்ல நீங்க என்னவாகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப உங்களோட நீங்க யாரை ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு. வேலைன்னு வரப்ப இன்ஜினியரிங் வேலை அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வரப்ப பார்த்தேன் சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. அந்த சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ITI ஆர் அ பாலிடெக்னிக் அது போதும். ஆக்சுவலா நாம இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சோன்னா, அதாவது டிகிரி படிக்கணுமா அப்படின்னா, டிகிரி படிக்கணுமா அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் யார் கொடுக்க போறது? இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஒரு HODக்கும் அவங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறப்ப யார் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றதுல என்னால இங்க உட்காந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா கை தட்டுனதெல்லாம் இவங்க மட்டும்தான். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சம்பந்தமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது கை தட்டுறாங்களா அப்படின்னா ஐ குட் நாட் அக்னாலஜ். சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஜஸ்ட் கிளாப் யூர் ஹேண்ட்ஸ், கை தட்டுங்க. சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்டா? சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்டா? தென் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், EEE, ECE, ECE, இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஜினியரிங். பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஆல்வேஸ் அட்வான்டேஜ் இஸ் கண்டினியூஸ். ஏன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் எனக்கு கூட ஞானவேல் டிராவல் பண்றப்ப அவர் தான் என்னை எஸ்கார்ட் பண்ணி இங்கே கூட்டிட்டு வந்தார். ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன், அவரோட நிறைய கான்வர்சேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அவர் நாமக்கல்ல பிறந்து திருச்சியில படிச்சு இன்ஜினியரிங் முடிச்சு இங்கே ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறாரு. எஸ்பெஷலி பயோடெக்னாலஜி அண்ட் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. ஒரு ஆளை பத்தி நாம கூட இருக்கிறப்ப நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. அவங்க எப்படி வளர்ந்துருக்காங்க, இந்த இடத்துல ஏன் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். என்னை எஸ்கார்ட் பண்ணாரு. நானும் ரைட், உங்க பேர் ஞானவேலா, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்திருக்கலாம். ஒரு மனிதரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறப்ப நாளைக்கு உங்களை யார் எப்படி தெரிஞ்சுப்பாங்க, ஒரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சு, 20 இயர்ஸ் கழிச்சு, 30 இயர்ஸ் கழிச்சு அப்படின்னு. ஏர்போர்ட்ல இருந்து வரப்ப இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் சொன்னேன் இல்லையா, பேசிக் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது.
ஈவன் ஐ குட் சி L&T. கோயம்புத்தூர்ல L&T இண்டஸ்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எஸ்பெஷலி டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா வச்சிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் L&Tனா சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் பேசிக்கா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற இந்த L&T வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்றதுக்கான ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கு. அதான் சொன்னேன், இன்ஜினியரிங் வேலை போகணும் அப்படின்னா பேசிக்கா ஷாப் ஃப்ளோர்ல இருக்க இன்ஜினியரிங் வேலைன்னா இந்த 4 இண்டஸ்ட்ரியில 4 இன்ஜினியரிங்ல சிவில், மெக்கானிக்கல், EEE அண்ட் ECல ஃப்ளோர் ஆக்டிவிட்டின்னு வரப்ப ITI, பாலிடெக்னிக் போதும். ஆனா நீங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க. இப்போ உங்களோட ஆஸ்பிரேஷன் அந்த ITI வேலைக்கும் பாலிடெக்னிக் வேலைக்கு இருந்ததுன்னா இன்ஜினியரிங் இஸ் நத்திங். இப்ப அடுத்தது வருவோம், டெக்னாலஜி பேஸ்டா உங்க ஹெச்ஓடிலாம் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப ஃபுட் டெக்னாலஜி. இங்க வரதுக்கு முன்னாடி என்னோட கான்வர்சேஷன் சொன்னேன், முன்னாடிலாம் சமைக்கிறது அப்படின்றது பெண்களுக்கான வேலையா இருந்தது. அது ஜெண்டர் பயாஸ்டாவா இருந்தது, ஜெண்டர் ஓரியன்டா இருந்தது ஒரு சில வேலைகள்லாம். இன்னைக்கு அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. இல்ல டெக்னாலஜி ஸ்கேல் அப் இருக்குல்ல, சின்ன பாத்திரத்துல சமைக்கிறதுல இருந்து ஆட்டோமேட்டட் மிஷினரி இல்ல, அந்த இன்புட்ல இருந்து இங்க வர்றப்ப ஒரு காஃபி ஷாப்ல ஒரு இடத்துல நிறுத்தினாங்க. நான் ரெஸ்ட் ரூம்க்கு போனேன். ரெஸ்ட் ரூம் போறப்ப பின்னாடி பார்த்தா ஃபயர்வுட்டை ஃபீட் பண்ணி, ஃபயர்வுட்ல இருந்து ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி, அந்த ஹீட்டை ஸ்டீமா கன்வெர்ட் பண்ணி, ஸ்டீமை வந்து அந்த 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 ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்றப்ப பின்னாடி பார்த்த ஃபயர்வுட் தான் பார்த்தேன். ஆனா அங்க என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஃபுட் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றத ஜஸ்ட் கிளான்ஸ் பண்றப்ப தெரியுது எனக்கு. ஏன்னா ஃபுட் டெக்னாலஜி க்ரோயிங் ட்ரெமெண்டஸா. நான் அதுக்கு பின்னாடி வரேன். தென் பெட்ரோலியம் கேட்டப்ப இந்த பசங்களெல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்க எங்க அனுப்புறீங்க? பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல்ல. இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா ஃபேப்ரிக்குமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த மைக்ல இருக்கிற இதுல இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டிக், தட்ஸ் அகைன் எஸ்பெஷலி இந்த காம்பனன்ட், இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாமே பெட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் தான். பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ஃபிராக்மெண்டட் டிஸ்டிலேஷன்ல டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் டெரைவ் பண்றப்ப பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல் செக்டார்ல எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்பதான் சின்ன வேலையா பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இங்க எங்கேயாவது இருக்கிற சின்ன இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வேலை கிடைக்கும். ஆனா மேக்ரோ செக்டார்ல யாராவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கோம், பெட்ரோலியம் செக்டார்ல இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் 30,000, 40,000, 50,000, 1 lakh crore மேல இருக்க டிரான்சாக்ஷன்ல இருக்க ஒரு பெரிய பப்ளிக் செக்டார். ஆனா யோசிச்சிருக்க மாட்டோம், இந்த 3-4 பேசிக் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிற வேலை கவர்மெண்ட்ல அதுவும் பெரிய லெவல்ல. செப்டம்பர் 15 தான் நேஷனல் இன்ஜினியரிங் டே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. விஸ்வேஸ்வரையா அப்படின்னு, பேசிக்கா அவர் சிவில் இன்ஜினியர். இங்க யாராவது சிவில் இன்ஜினியர் இருந்தீங்கன்னா யூ ஷுட் டேக் எ ப்ரைட். ஏன் அவரை சிவில் இன்ஜினியரிங், அவருடைய பர்த்டேவை சிவில் இன்ஜினியரிங்கா கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றதுக்கான காரணத்தை போய் பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஒரு டேமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுல என்ன சோசியல் டெவலப்மெண்ட், என்ன அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட், என்ன எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சுதான். அவர் வெறும் இன்ஜினியரா இருந்தா செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டோம் அவரோட பர்த்டேவை நேஷனல் இன்ஜினியரிங் டேவா. ஆனா அவர் செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, ஒரு ஓடுற நதியில ஒரு அணையை கட்டுனா அந்த அணை என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் சமூகத்திற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் அப்படின்றத யோசிச்ச அந்த ஸ்கேல் தான் அவரை நாம இன்னைக்கு நேஷனல் இன்ஜினியரிங் டேவா செலிப்ரேட் பண்றோம். ப்ரைடோட பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுறப்ப இன்ஜினியரிங் வரப்ப அந்த ப்ரைட் இருக்கணும் உங்களுக்கு. அந்த ப்ரைட் இருந்தாதான் இன்னைக்கு இருந்தாதான். அதான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுடே அப்படின்னு. அவங்களோட இந்த இதுல படிச்சப்ப அந்த மேக்ஸன்ல யுவர் சக்சஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர் அப்படின்னு இங்க ஆரம்பிக்குது உங்களோட டெக்னாலஜில. அந்த டெக்னாலஜியை சொல்லிட்டேன், ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி அண்ட் சர்டன் டெக்னாலஜில பெட்ரோலியம் அண்ட் ஆல்சோ தி அதர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு. ரெண்டாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இஸ் க்ரோயிங். ரொம்ப அழகா பேலன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க JCT அகாடமி. ஏன்னா ரொம்ப பயாஸ்டா கம்ப்யூட்டராகவே இல்லாம ரொம்ப பயாஸ்டா, ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் மட்டுமே இருந்ததுன்னா பேசிக் இன்ஜினியரிங்ல போயிடும். நிறைய பேருக்கு பேசிக் இன்ஜினியரிங்ல கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன் இல்லாதனால அது எடுக்கிறப்பவே உங்களுக்கு லோ மொரால் இருக்கு. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்து எடுத்துருவோம், எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய ஃபீல் இருக்கும், என்னத்தை வேலை வாங்குறது. ஆனா உங்களுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுல ப்ரைட் இல்லைன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குற
விஜய் சிவன் மாதிரியோ இல்லைன்னா சிடிஎஸ்ல ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் உட்காந்துருக்காரு, அவருக்குலாம் என்ன ப்ரைட் இருக்கும் உங்களை உள்ள சேர்க்கறதுக்கு? நீங்க என்ன வேணா படிக்கலாம், ஆனா என்ன வேலை வாங்க போறீங்க அப்படின்ற அந்த ப்ரைட் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா. அதனாலதான் இங்க திரும்ப சொல்றேன், வரப்ப நிறைய விஷயங்களை நான் பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன். மண் எவ்வளவு வளமா இருக்கு, மலை அடிவாரத்துல இருக்கும், அதுவும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல. இந்த சமூகத்தை புரிஞ்சுக்கிறப்ப இந்த கல்லூரி எவ்வளவு ஒரு அழகான இடத்துல இருக்கு. வரப்ப எனக்கு பாட்டும் தோணுச்சு, இளம் காத்து வீசுதே போல பேசுதே வளையாத மூங்கிலில் ராகம் வளைஞ்சி ஓடுதே மேகம் முடிச்சு கேக்குதே. ஜன்னலை திறந்து விட்டு காத்து உள்ள வரப்ப ஜில்லுன்னு வருது. நீங்க அப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்க. அதுல பின்னி பின்னி சின்ன ஏழையோடும் நெஞ்சை அள்ளும் வண்ண துணி போல சிலருக்கு தான் மனசு இருக்கு, உலகமதில் நிலச்சி இருக்கு. இப்பதான் அந்த மண்ணை பார்க்கிறப்பவே அந்த மண்ணுடைய வளமும் அந்த மண்ணில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதமும் நிச்சயமா அந்த மண்ணில் எது போட்டாலும் நல்லா விளையும் அப்படின்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் பார்க்கிறப்பவே இருக்குல்ல. அப்படிதான் உங்களை பார்க்கிறப்ப இங்க படிக்கிற நீங்க இருக்கணும், இந்த மண்ணில் போட்டா வரும் அப்படின்னு. நான் பார்த்தேன், எங்கெல்லாம் மண் வளமா இல்லையோ, எங்கெல்லாம் ஈரப்பதம் இல்லையோ, அங்கெல்லாம் பிளாட் போட்டு வச்சிருக்காங்க வீடு கட்டுறதுக்காக, இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கட்டி வச்சிருக்காங்க. நம்ம தான் மண்ணை பிரிக்கிறோம், நஞ்சை புஞ்சை அப்படின்னு. நம்மள மனிதர்கள்ல என்னைக்குமே நஞ்சையா தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு, புஞ்சையா விளையாத நிலங்களா கரிசல் நிலங்களா பார்க்கறது இல்லை. அந்த மாதிரி பார்க்கிறப்பதான் அள்ளி அள்ளி தந்து ஒரவாடும் அன்னம் மூடி இந்த நிலம் போல சிலருக்கு தான் மனசு இருக்கு, உலகமதில் நிலச்சி இருக்கு அப்படின்னு. இந்த மண்ணு எப்படி வளமா இருக்கும், மனித வளமும் அந்த மாதிரிதான். உங்களெல்லாம் உங்க பேரண்ட்ஸ் இந்த காலேஜ் சேர்த்திருக்காங்களே, ஏதோ ஒரு ஏக்கம் அவங்களுக்குள்ள. என்னால முடியல, நான் பார்த்தேன், வேஷ்டி கட்டிட்டு ஒரு சாதாரண புடவை கட்டிட்டு அவங்க ஏக்கத்தோட இங்க உட்கார்ந்து உங்களை சேர்க்கிறப்ப என்ன பெருசா அவங்க உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க போறாங்க? நாளைக்கு நீங்க சம்பாரிச்சு அவங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு நினைச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நாளைக்கு என் பையன் ஜேசிடி இந்த காலேஜ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு இந்த பூமி வளமா இருக்கிற மாதிரி என் பொண்ணும் பையனும் ஒரு நாள் வாழ்க்கையில வளமா இருப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோட தான் இந்த அகாடமியில அவங்க உங்களோட இன்னைக்கு உட்கார்ந்துருக்காங்க. அந்த நம்பிக்கை தான் நம்ம விஜய் சிவன் கேட்கிறப்ப அந்த கேள்விக்கு என்ன ஸ்கூல்ல இருந்து துரத்தின எனக்கு இந்த படிப்பு வராத படிப்பு, ஏன்னா எனக்கு டிஸ்லெக்சியா அப்படின்னு ஒரு கற்றல் குறைபாடு இருக்கு. ஸ்கூல்ல இருந்து துரத்தினப்ப நான் யோசிச்சேன், என்னுடைய வாழ்க்கை படிக்காத இந்த வாழ்க்கை என்னத்தை பெருசா அடையாளம் கொடுக்க போகுது அப்படின்னு. நீங்க எல்லாம் உங்க அப்பா அம்மாவோட எவ்வளவு பிளஸ்டா இங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க, உங்களை இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கிறதுக்காக. நான் சயின்ஸ் குரூப் படிக்கணும் அப்படின்றதே என்னோட ஆஸ்பிரேஷன். ஆனா 8th 10th எல்லாம் பிரைவேட்டா முடிச்சதுனால, வேலை பார்த்துட்டு ஒரு சைல்ட் லேபரா முடிச்சதுனால என்னால சயின்ஸ் குரூப் ஜாயின் பண்ண முடியல. அங்கேயே என்னோட ஆஸ்பிரேஷன்ல இன்ஜினியரிங் பர்சியூ பண்ணும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் பர்சியூ பண்ணும் அப்படின்னு வரப்ப ஐ காட் ஸ்டாப்ட் ஆக்சுவலி. ஆனா இருந்தாலும் நான் நினைச்சதை படிக்க முடியலனாலும் நான் என்ன ஆகணும்னு நினைச்சனோ அதுல நிக்கல எங்கேயுமே. நான் அதான் சொன்னேன், இந்த மண் வளமான மண், படிப்பு வராத இந்த முட்டாளுக்கே கடவுள் கொடுத்த பெரிய அடையாளம் கொஞ்சமா படிச்சா கூட போதும், பெருசா ஆசைப்படலாம் அப்படின்னு. அதான் திருவள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு, கற்க கசடர சொன்னாரு, கற்க கசடர கற்றவை கற்ற பின் நிற்க. நிற்க அப்படின்னா எங்க நிக்கணும் அப்படின்னு. நீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி ஐடிஐ வேலை பார்க்கிறேன், இல்ல ஒரு பாலிடெக்னிக் வேலை பார்க்கிற வேலைக்கு போறதுக்காக இல்ல, ஒரு மேக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியில. அதனால இன்னைக்கு பசங்களுக்கு எல்லாம் வேலை வாங்குறப்ப மல்டிநேஷனல் அப்படின்னு. மல்டிநேஷனல்ல உங்களை கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல கீழே தான் எம்ப்ளாய் பண்ண போறாங்க. ஆனா மேல போக 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 அந்த டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் மட்டும் இல்ல, ஒரு நாளும் நீங்க காலேஜ்ல இருக்கிறப்ப உங்களுடைய சக மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து, உங்களுடைய ஆசிரியர்கள்கிட்ட இருந்து, இந்த சுற்றுச்சூழல்ல இருந்து, இதுல இருந்து கத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த உலகம் உங்களை என்னத்துக்கு எதிர்பார்க்குது. கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கூட ஒருத்தர் சொன்னாரு பாருங்க,
காமிச்சாங்க. நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய கை தட்டுனீங்க, பார்த்தேன் நான். ஆக்சுவலா நாளைக்கு 4வது வருஷம் முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியில போறப்ப இந்த பொண்ணு தான் எனக்கு வேணும், இந்த பையன் தான் வேணும் அப்படின்னு இங்க 2 எம்ப்ளாயர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. இவங்க உங்களை தேடுறப்ப பேப்பர்ல பார்க்க போறது இல்ல. உங்களுக்கு அந்த பேப்பரையும் மீறி நீங்க யார் அப்படின்ற அடையாளத்தை காமிக்கிறப்பதான் விஜய் சிவனும் அந்த சைட்ல காக்னிசன்ட் கிருஷ்ணவேணன் அவங்க எல்லாம் உங்களை ஒத்து பார்க்க போறாங்க. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு அப்படி பாக்குறவங்க தான் லீடர்ஷிப் பொசிஷனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போறாங்க. இல்லைன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் ஒரு ஆர்டினரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வாங்கி ஒரு ஆர்டினரி பர்சனாவே உங்களை வச்சிருக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை நீங்க தான் ஏற்படுத்துறீங்க, பெருசா ஏற்படுத்தாம. அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டுக்கு படிச்சு முடிச்ச உடனே ஒரு காலேஜ்ல எனக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கல. அவர் படிக்கிறப்ப சொன்னாரு, டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். நான் வரப்ப அரசாங்க பள்ளி ஒண்ணு பார்த்தேன், அரசு மேல்நிலை பள்ளி அப்படின்னு. அந்த கீழே இருந்தது எல்என்டி ஸ்பான்சர் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பள்ளியில கூட எனக்கு இடம் இல்லாம 8வது 10வது 12வதுலாம் ஒரு ஆர்டினரி வேலை, இந்த பேசிக் இன்ஜினியரிங் வேலை சொன்னாங்கல்ல, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக் ஷெட்ல, சிவில் இன்ஜினியரிங் குளத்து வேலையில, இசிஇ ஒரு ரேடியோ ரிப்பேர் பண்ற கடையில, எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் கம்பெனில, இந்த வேலைலாம் நான் படிக்காதப்ப அங்க வேலை பார்த்ததுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்னால இன்னைக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது. நான் லிட்ரேச்சர் படிச்சா கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல பெட்ரோலியம்ல எனக்கு தெரியும், டீசலோட டைனமிக்ஸும் பெட்ரோலியமோட டைனமிக்ஸ்ல நான் ஃபிராக்மெண்டட் டிஸ்டிலேஷனுக்குள்ள எல்லாம் போகலாம். சப்ஜெக்ட் உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியணும். இது நீங்க +2 வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க. நான் பேசுறது எதுவும் இன்ஜினியரிங் கிடையாது. இருந்தாலும் தெரியும் எனக்கு டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படின்ற. அந்த டெரிவேட்டிவ் தான் நீங்க இன்ஜினியரிங்கா படிக்கிறீங்க. அதெல்லாம் நான் ஸ்கூல் படிக்காதப்ப வேலை பார்க்கறப்ப யோசிச்ச விஷயங்கள் தான் நீங்க இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங்கா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அதனால பாக்குற வேலை பெரிய வேலையா யோசிச்சீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, இந்த முட்டாளுக்கு வராத படிப்பு என்ன அடையாளம் கொடுத்துச்சு அப்படின்றத படிச்சு காமிச்சாரு. ஒருவேளை நான் பெருசா ஆசைப்படாம இருந்திருந்தா JCT அகாடமில இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்டா உங்களுக்கு வருது, அது இட் வாஸ் அ சாய்ஸ். இங்க இருந்த ஒரு நண்பர் நெருங்கிய நண்பர், அவர் எனக்கு, சார் எங்க காலேஜ்க்கு வரக்கூடாதா, எங்க பசங்க கிட்ட பேசக்கூடாதா, இவங்க எல்லாம் கிராமத்துல இருந்து வர பசங்க, இவங்க கிட்ட பேசக்கூடாதா அப்படின்ற அவருடைய அந்த கனெக்ட் தான் இன்னைக்கு உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறது. இந்த எக்ஸாம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் போட்டி போடுறப்ப அது சாதாரண போட்டியா இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்துல இந்த படிப்பு எனக்கு தேவையில்லைன்னு எனக்கு தெரியும். விஜய் மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆயிருந்திருப்பேன் படிக்கலன்னா. ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு படிச்சதுனால இந்த படிப்பு, அங்கதான் திருவள்ளுவர் சொல்றார், நிற்க அதற்கு தக. என்ன படிச்சீங்களோ படிச்சதுக்கு ஏத்த மாதிரி எங்க ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்கு, ஆரம்பிச்சு எங்க போகணும்னு இருக்கு. இங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே நிக்கிறது இல்ல, இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க 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 கூகுள் சுந்தர் பிச்சை CEO இருக்கார்ல, அந்த மாதிரி நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அதான் இங்க அழகா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நல்ல லைன் இது, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இந்த படிப்பு எனக்குள்ள போனப்ப பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திச்சு. அது படிப்பு இல்லை, நான் யார் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு தேடுதல். அந்த தேடுதல்ல தான் இந்த சாதாரண படிப்பு போதும் அப்படின்னு நினைச்சு இந்த பரீட்சை 15 லட்சம் பேரோட போட்டி போட்டிருக்கேன். நான் முட்டாள் தான், படிப்பு வராத முட்டாள் தான், படிக்காத வரைக்கும் படிப்பு வராத வரைக்கும். ஆனா இந்த படிப்பு கொஞ்சமா உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா மத்தவங்களோட நான் போட்டி போடல. எனக்கு யாருன்னு எனக்கான அடையாளம் இருக்கு. இந்த அடையாளத்துக்கு தான் நான் போட்டி போடுறேன் பரீட்சையோட அப்படின்னு நினைச்சு என்ன வேலை வேணும் அப்படின்றத நினைச்சு இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல 15 லட்சம் பேர் போட்டி போடுறாங்க அப்ளை பண்றதுக்கு. ஆனா பாஸ் பண்ணி கூட ஜனாதிபதியோட உட்கார்ந்துருக்கப்பதான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சாருக்கு முன்னாடி உட்கார்றப்ப அங்கதான் தெரிஞ்சது என் கூட போட்டி போட்டவங்க எல்லாம் எங்க படிச்சாங்க, எப்படி படிச்சாங்க, எதுக்கு படிச்சாங்க, ஏன் படிச்சாங்க அப்படின்ற அவங்க மட்டும் இல்லாம அவங்க யார் அப்படின்ற பின்னணியை தெரிஞ்சப்பதான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சார் சொன்னாங்க, ஒரு ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டா, சைல்ட் லேபரா, டிஸ்லக்ஷிக்கா, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பத்தி சொன்னார்ல, அதேதான். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கும் டிஸ்லக்ஷிக் தான். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா இருந்திருக்காரு, ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் கம்ப்யூட்டர் அனாலிஸ்டா இருந்திருக்காரு. ஒரு டிராப் அவுட்டா
how you could able to compete with this intellectuals. இவங்களோட நான் எப்படி கம்பீட் பண்றதுக்கு உனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னாரு. நான் இவங்களோட கம்ப்ளீட் பண்ணல சார், ஹானரபிள் பிரசிடென்ட் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா யாருக்கு முன்னாடி என்ன நிறுத்துச்சு அப்படின்றதுதான் முக்கியமே. நான் யார் அப்படின்ற அடையாளத்தை உணரக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு முன்னாடி நிறுத்தினப்ப இந்த இன்டெலெக்சுவல்ஸோட எப்படி கம்பீட் பண்ணி யூ சக்சீட் அப்படின்னு கேட்டாரு. ஒரு ஸ்கூல் டிராப் அவுட் சைல்ட் லேபரர். நான் சொன்ன ஒன்னே ஒண்ணு, நான் இவங்களோட கம்பீட் பண்றேன் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிக்கிறப்ப நினைச்சிருந்தேன்னா இவங்களை பார்த்து நிச்சயமா பயந்திருப்பேன், ஒதுங்கி இருப்பேன். ஆனா எனக்கு இவங்களோட போட்டி போடல, எனக்கு தான் நான் போட்டி போட்டுட்டு இருக்கேன். அந்த போட்டியில ஜெயிச்சுதான் சார் இந்த 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 படிப்பு வராத முட்டாளுக்கு உங்க முன்னாடி நிக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு தகுதி அப்படின்னு. அப்பதான் சொன்னாரு, என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? இது மேஜிக் மிராக்கிள். அங்க ஆரம்பிச்சது இந்த பசங்களோட பேசுறதுக்கு. அதுவும் என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சாதாரண ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து, ஆர்டினரி ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வரக்கூடிய பசங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அவர் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னது. இந்த மேஜிக் மிராக்கிள் எஜுகேஷன் மூலியமா ஒரு ரெவல்யூஷன் நடக்கும் அப்படின்னா நீ இந்த பசங்க கிட்ட யார் அப்படின்ற அடையாளத்தை ஒரு நாளும் சொல்ல தவறக்கூடாது. ஏன்னா இதே மேஜிக் மிராக்கிள் இந்த யூத் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒருத்தருக்கும் நடக்கணும். அப்பதான் இந்தியா தி டெவலப்டா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு தான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பேசுறதுக்கான பெரிய காரணமே. இல்லைன்னா இந்த முட்டாளுக்கு ஒரு தகுதியும் கிடையாது உங்க கூட பேசுறதுக்கு. இந்த இந்த தகுதி என் கூட போட்டி போட்ட என்னுடைய தகுதியாளன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐஐடியில அவனுடைய சம்பளம் 3.5 கோடி ரூபாய். படிச்சிருந்தா எனக்கு சத்தியமா அந்த டைம்ல 3000 ரூபாய் கூட இருந்திருக்காது. ஆனா அறிவு போட்டி அல்ல, அறிவை சோதிச்சு அறிவு போட்டி அல்ல, அது ஆளுமை போட்டியா இருந்தது. அந்த ஆளுமை போட்டியில ஜெயிக்கிறதுக்கான ஆளுமை அடையாளம் இருந்த ஒரே காரணம் தான் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த பெரிய தகுதி. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எங்க ஆரம்பிக்கிறோம் எங்க போறோம்னு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம படிக்கிறதே வீண். அதான் நிற்க அதற்கு தக அப்படி. 2012-13 நான் தான் யங்கஸ்ட் பிரைவேட் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால, யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு. படிப்பு வராத இந்த முட்டாளுக்கு படிப்பு வராத வரைக்கும் தத்தக்கா முதக்கா படிச்சாச்சு. படிச்ச எனக்கு அரசாங்கம் கொடுத்த பெரிய, இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது, 200 பப்ளிக் செக்டாருக்கு மேல இருக்கு சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டார்ஸ்ல. பேசிக் இன்ஜினியரிங்லயும் இந்த டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங்லயும் 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் போஸ்ட், அந்த போஸ்ட் 1.5 லட்சம் சம்பளத்தோட 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை 750 போஸ்டுக்கு மேல வருது. ஆனா ஒரு இன்ஜினியர்ஸும் அதுக்கு ஆஸ்பயர் பண்றதே இல்லை. அப்படி நீங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரா நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா என்ன உங்களோட ஃபேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்கதான் சொன்னேன், இது ஒன்றும் சின்ன இன்ஜினியரிங் கம்பெனி கிடையாது. அந்த மாதிரி பப்ளிக் செக்டாருக்குள்ள போறப்ப ஒரு நாளைக்கு நீங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டரா உட்கார்றப்ப, இன்னைக்கு மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்காரு, ஏன்னா அவரோட கம்பெனி அவர் தான் மேனேஜ் பண்றாரு. அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ல நீங்க உட்கார்றப்ப ஐஓசிஎல்லையோ பிபிசிஎல்லையோ இல்லைன்னா ஹெச்சிஎல்லையோ இல்ல கெயில்லையோ ஏதோ ஒரு கம்பெனி, இல்லைன்னா கெயில்ன்றது கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்ல நீங்க உட்கார்றப்ப உங்களுடைய தகுதி என்ன தெரியுங்களா? அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ல 3.5 கோடி ரூபாயில இருந்து 4.5 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர்ல இருக்க கம்பெனில போர்ட் ஆஃப் டைரக்டரா இருப்பீங்க. அங்கதான் ஞானவேல் அவங்க அப்பா சொன்னாரு. ஞானவேல் அவங்க நேட்டு நாமக்கல். நான் அவர் அப்பதான் பார்த்தேன். உங்க அப்பா என்ன படிச்சாருன்னு கேட்டேன். ஐடிஐ படிச்சுட்டு தான் திருச்சியில பெல்ல ஒர்க் பண்ணார்ல. ஆமா சார். என்னவா ஜாயின் பண்ணாரு அப்படின்னு வரப்ப தெரிஞ்சது எனக்கு. ஃபிட்டரா ஜாயின் பண்ணாரு. ஆமா சார், ஃபிட்டரா ஜாயின் பண்ணாரு. ஆனா அவர் சூப்பர்வைசர் லெவலுக்கு என்ட்ரி ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி ரிட்டையர் ஆனாரு. ஒரு ஃபிட்டரா ஜாயின் பண்ண ஒரு கிராமத்துல இருந்து இருந்த அவருக்கு தோணுன, அதுவும் எப்ப அது இருக்கலாம் ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு தோணி இருக்கிற ஒரு ஐடிஐ முடிச்ச அவருக்கே. ஆனா உங்களுக்கு தோன்றது இல்லை. அந்த மாதிரி தோணுனா மட்டும்தான் கடவுளை எனக்கு கொடுத்த பெரிய வாய்ப்பு. இந்திய அரசாங்கத்துல யுனைடெட் நேஷனை பேஸ் பண்ணி மத்திய அரசாங்கத்திற்கான ஊனமுற்றோர்களுக்கான துறையை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தாரு. இன்னைக்கும் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் இந்த முட்டாள் என்னத்தை கிரியேட் பண்ண அப்படின்னு. அவங்கள இந்தியாவில் எங்க பார்த்தாலும் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிய, காது கேட்காதவங்கள, வாய் பேச முடியாதவங்கள, கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு, இவங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப
கடவுள் இவங்களுக்கான ஒரு துறையை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கான வசதி வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பை என்கிட்ட கொடுத்தாரு பாருங்க. இந்த படிப்பு வராத இந்த முட்டாளுக்கு அங்கதான் யோசிச்சேன், இந்த படிப்பு எனக்கு பெரிய வேல்யூ வச்சிருக்கு. ஒருவேளை படிக்காம இருந்தா, பெரிய விஷயங்களை ஆசைப்படாம இருந்திருந்தா, இன்னைக்கும் என்னுடைய பிறந்த இடம் வளர்ந்த இடம் வந்து பட்டாபுரம்ல ஆவடியில அந்த இடத்துல இருந்திருப்பேன். காரணமே இல்லாம ஒரு சாதாரண தொழிலாளியா ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி இருந்திருப்பேன் இன்னைக்கு. ஆனா இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பொசிஷனை மேன் பண்றதுக்கான அந்த கெப்பாசிட்டியை இந்த எஜுகேஷன் எனக்கு கொடுக்குறப்ப நிச்சயமா ஜேசிடில உங்க அப்பா அம்மாவோட பாக்குற உங்களுடைய இந்த தகுதி 2030 நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருவீங்க. உங்களை எல்லாருமே குறைச்சலான ஒரு சின்ன வேலையில பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இன்ஜினியரிங் இன்னைக்கு இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல நான் பேசுறதுக்கான வேல்யூ ஒன்றும் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா 2030 இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நான் எங்க எப்படி என்ன வேலையில இருக்கணும் அப்படின்றத இன்னையில இருந்து ஆஸ்பயர் பண்ணீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் செக்டார்லயோ பெரிய மல்டிநேஷனல்லையோ இல்ல என்ன மாதிரி ஒரு சிவில் சாவட்டாவும் நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுல என்டர் ஆகி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க. அதுக்கான வாழ்த்துக்களோடு உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்போம், பேரண்ட்ஸ் மட்டும் கை தூக்கு. உங்க பசங்களை 2030 நிச்சயமா பெரிய வேலையில பாப்பேன்னா கை தூக்குங்க. உங்க பசங்களை நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா கை தூக்குங்க. உங்க பசங்க மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல, பேரண்ட்ஸ் மட்டும். யாராவது கை தூக்காத பேரண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? உங்க பசங்க மேல அப்படின்னா நம்பிக்கை இருக்கான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. கை தூக்காத பேரண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்க பசங்க உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்க பசங்க மேல இருக்க நம்பிக்கை இல்லை. எங்க அம்மா நம்பிச்சு படிப்பு வரலாம் என் பையன் பெரிய ஆளா இருப்பான் அப்படின்னு. கை கீழே போடுங்க. இப்போ உங்க அப்பா அம்மா இங்க இல்லாம இருக்கலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு வராம இருந்திருக்கலாம். ஆனா உங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த உள்ளுணர்வு, என் பையன் என் பொண்ணு இந்த காலேஜ்ல ஜேசிடில சேர்ந்திருக்காங்க, நிச்சயமா ஒரு நாள் பெரிய ஆளா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த உணர்வோடு இருக்கிற எத்தனை சகோதரிகள் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க இங்க இருந்து சொல்றீங்க 2030 நான் நிச்சயமா பெரிய வேலையில சேருவேன்? கை தூக்குங்க. பெரிய வேலையில சேருவேன் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்றீங்க, உங்களுக்கு சொல்லல. அவங்க இங்க இல்லாம இருக்கலாம், தைரியமா நல்லா கையை தூக்குங்கடா தம்பிங்களா. கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், உங்களுக்கு இது உங்க அப்பா அம்மா இல்லாம இருக்கலாம், உங்க நம்பிக்கை தான் இது. நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா, உங்களுக்கு டவுட் இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா உங்களை பாக்குற இந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்குலாம் டவுட் இருக்கும். நிச்சயமா கையை தூக்குறது இல்லையே, நானும் தூக்கி வச்சிருக்கேன். ஏன் தெரியுமா? எனக்கு கனவு இருக்கு 2030 நான் கையை தூக்கி இருக்கிறது காரணம் எனக்குக்கான கனவு இருக்கிறதுனால தான் நானும் உங்களோட சேர்ந்து கையை தூக்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா. குட், ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you for inspiring the future generation and motivating them to dream higher, to flew as colors in the world. Thank you, sir. எண்ணும் எழுத்தெண்ணும் இரு கண்கள் திறக்கின்ற திண்ணிய பணி செய்து மெய்ஞானம் உணர வழி அமைக்கும் ஞான ஒளி நீங்கள் அன்றோ. The true measure of success is not just in what you achieve, but also in how you impact others positively. Ratan Tata. Now I invite Dr. V. Jitosh, HOD, Department of Artificial Intelligence and Data Science, to introduce our guest of honor, Mr. Vijay Sivan. A very good morning to one another person here. It is my pleasure to introduce our esteemed guest of honor, Mr. Vijay Sivan, the Managing Director of Redley Software Development Private Limited. Mr. Sivan has 26 years of vast experience in the field of software development. His professional journey has marked by remarkable achievements and transformative leadership. After completing his advanced postgraduate diploma in computer applications and software engineering, he began his career as a senior technical staff member at Amrita Institute of Advanced Computing. He then went on to embrace various leadership roles, including development manager at Amrita Technologies, director of product development at Amrita Vishwavidyapayam, and vice president of technical operations at Atlas Healthcare Software. In July 2008, he took on the role of managing director at Redley Software Development Private Limited, where he has been driving innovation in smart home technology and property management solutions. Under his visionary leadership, Redley has established itself as a leader in the field,
leveraging cutting-edge technologies to transform the way we interact with our living spaces. His deep expertise, coupled with his unwavering commitment to excellence, has been instrumental in Rentley's success. His passion for developing transformative solutions has not only benefited the company, but also made a significant impact on the lives of countless individuals and communities. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed guest of honor, Mr. Bijoy Shivan, for this wonderful occasion. We are truly honored to have you here, sir. Thank you. Thank you, sir. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு. முன்னேறுவதற்காக சிந்தனை செய்பவன் இளைஞன். தனது சிந்தனையை தீட்டி இளைஞர்களை முன்னேற்றுவதற்கு தூண்டுவது ஒரு கவிஞன். இந்த தொண்டையும் இந்த இரண்டையும் உருவாக்குவது ஒரு நல்ல தலைவன். Success is peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to become the best of which you are capable. John Wooden, one such very successful dignitary, is our guest of honor, Mr. Bijoy Shivan, Managing Director, Rentley Software Development Private Limited, Coimbatore, is here to share some knowledge in the midst of our freshers. All right. Good morning, all of you. Little bit more energy. Good morning, all of you. My humble pranams to my Guru and all the respected dignitaries and members of JCT College, parents, and young and energetic brothers and sisters. I'm truly honored to be sitting along with the dignitaries, especially with Mr. Nandakumar. His life is an amazing journey and very motivating. I would request all of you to go through Google and then search his life history. It will be really motivating. I'm extremely happy to be present along with you on the commencement day of your college life. This day is very significant for each one of you, as this day marks the beginning of your life, defining years. I'm not joking. Every one of the speakers have told. Mr. Nandakumar also mentioned life starts here, right? You know, that's the highlight. Success starts here. So you can define success. And I also like what he told in one of the statement. That is, we can decide what you want to be. So my dream was to head a company with just 100 team members, world-class professionals. That was my dream. I now have more than 300 people working in India. And I've also hired people from IITs, regional engineering colleges, and good reputed colleges in my past history. So what helped me to reach or achieve the goal that I have actually aimed at? So the first thing is we need to dream and we need to believe in that dream. So are you ready for it? This is the day. This is the time that you can create that dream and then live that dream and then enjoy your life. So let me share that experience with you. The upcoming 4 years in your life are going to be very different in many ways. You will have a lot more freedom than in your school years. In 10th, your parents will say, this is the most critical thing in your life, right? 10th, oh, if I get A plus or whatever it is, then I can make the decision to join plus 2. Then when it comes to plus 2, again parents will say, oh, if you do well, life is set. All right, sir. Thank you, sir. Then now, here again, one other person is saying, this is going to be your
defining year. Actually speaking, this is what is going to define your professional and personal life. This is where you're going to do things which will make your life. This is where you're going to choose your career, choose your love of the life. So that is exactly what happened way back in 1993. And this was the beginning of the digital revolution in India. I still remember clearly the first day of programming in the computer lab. In few days, you're going to enter into classes, laboratories, right? It may be food technology, it may be petrochemical, it may be electronics, it may be civil, whatever it is. So I am imagining, you have to imagine, I am in your position right now. So that time in 1993, many people do not have access to computers. And we were fortunate to start learning computers at that time. And we were kind of confused. We were kind of worried what will happen if I touch the keyboard like this or like that. If I touch the monitor, will it break? Right? So all of us were very little bit scared and worried how this is going to happen. There was one Dr. Baby. He was my teacher. Or Nandakumar and previous speakers also mentioned about the importance of teacher. You will have a lot of role models in teachers. He walked into the room and then he saw us not doing anything with the computers. He just made a statement. I'm from Kerala. I'm sure many of you are also from Kerala. I hope all of you have celebrated Onam nicely and then starting the college. So there was a saying in my time that is, if a policeman can do something, then anyone in the world can do wonders. So Dr. Baby told that, hey, why are you so worried? Any policeman can actually do. That time, police people have really made a lot of, issues, silly mistakes. Because of that, he referred that. Then after that, I typed in the first program. The first program is Hello World. It was in BASIC. Once I wrote the program, I just fell in love with programming. You need to imagine, that's the impact of the first day, the first week, or the first month of your college life. See, that love is making me employ 300 people right now, or more than that. When I employ one person, I believe I am supporting 300 families. So I would encourage you to find that love, find that passion. And I believe college life, especially JCT, principal was talking about technology training, talking about facilities here, talking about a meditation program, talking about physical education programs. I would say just enjoy. If you see the life of the previous speaker, he had to support his own education by working in a mechanic shop, by working in a tea shop. He's right now incidentally placed in or posted in Ahmedabad, Gujarat, where our current Prime Minister is from. Prime Minister was also a tea seller. If you go and look at Nandakumar sir's life history, he also worked in a tea shop. Why he worked in tea shop? Why he worked in mechanic shop? To support his own education. Many of you don't have to do it. Your parents are supporting you. Your teachers are supporting you. Right? There is no much challenge. So what you need to do is utilize this time to find the love of your life. What I mean to say is the career path you can choose. You can also choose love of your life, that is life partner. But if you try to do that right now, it may change your life altogether. So I would say, try to find the love
of your career, love of your professional life right now. The next thing is, I stayed in hostel during my postgraduate diploma in computers. You know, we used to have challenging problem. When we go back to hostel, we used to discuss how to solve challenging problems. So when I discussed these challenging problems with them, I learned the ability to work with a team to come up with a solution. I also learned how to maintain interpersonal relationships. You know how it helped right now? There is a team of people whom I trust, who is working with me for past 15 to 20 years. You know, they form my core leadership team to grow the company. There are friends who are in good positions, cutting across multiple fields. They also come in handy in, you know, defining your professional success. So college life gives you skills that are absolutely required for you to be successful in your professional and personal life. The third thing is, college life gives you opportunities to explore. You can fail, no problem. You may also taste success. I will also give you one example. When I studied computers, I developed a product. When I say I developed, I have coded. But you know who gave the vision to me, the idea to me? It was my teacher. I fondly remember him. He asked me to develop a tutorial on the functioning of AND or XOR gates. So we created a graphical tutorial when in 1994, and it was used by our college for many years to teach these gate manipulations. So this was done outside of the college hours, outside of my study time. So that is how, if you're passionate, you'll not feel that okay, I don't have time. When you like something, you know, I like Facebook, I like Instagram, I like watching movies. This, for me, programming has become like that. Those days, we did not have these things. So today, each one of you are challenged with mobile usage. You can use mobile to create great applications, great mobile applications. But if you use that for spending time watching irrelevant topics, then we will lose our valuable time. So, so when we do something extra, like this development of tutorial, it made me strong in my engineering fundamentals. It made me strong in my software engineering fundamentals. You know, so the language that I've used is different, but that gave me the foundational skills to learn and learn new technologies and resolve any challenges. So to summarize, the first thing is find your passion. Are you ready for that? So your journey starts now. Basically, nothing but love of your life. Be thorough with the fundamental aspects of engineering, whatever whatever area that you choose, and learn how to work in a team. Develop teammanship and develop your analytical and problem solving skills. So I don't have much to add. Previous speakers have already covered all these topics. I would like to see this batch of students securing great positions in the professional area and also accomplish lots of success. By the way, it doesn't take, I believe, 4 years. In the first year, second year, and by third year, you know, you are going to be defined. So please enjoy every moment
of your college life. Take part in all activities. And Mr. Nandakumar also mentioned the beauty of Western Ghats. Enjoy the climate, enjoy the serene environment, and be successful. Thank you so much and all the best. Thank you for your wonderful speech. That is very informative to us, sir. அறம் செய்ய விரும்பு என கற்றுத் தந்து ஆற்ற நீர் போல தம் அறிவாற்றலை பெருக்கி இடைவிடாது உழைத்து ஈட்டி முனை என நம் புத்தி கூர்மையை மெருகேற்றும் ஆசிரியரே, Strive for perfection in everything you do. Take the best that exists and make it better. When it does not exist, design it. Sir Henry Royce. Now I invite Dr. K. Ramachandran, HOD, Department of Petroleum Engineering, to introduce our guest of honor, Mr. Krishna Kumar Menon. Very good morning to everyone all present here. First of all, on behalf of one and all present here, with immense pleasure, I would like to invite our guest of honor, Mr. Krishna Kumar Menon, to our institute inauguration functions. Welcome you, sir. I am very much happy to share and address Mr. Krishna Kumar Menon experience and excellency on this stage. At present, he is working as Associate Vice President in the Division of Quality Engineering and Assurance at Cognizant, and he is a seasoned leader with over 3 decades of experience, having proven expertise in application developments and enterprise quality engineering, business development, and global delivery management, and spanning across geographies including North America, Canada, the Asia Pacific, and Europe. And he has led major IT modernizations initiatives and set up quality engineering and assurance organizations for large clients in the financial service industries across the globe as part of their digital transformation program. And he completed his formal educations at the University of Mumbai and then joined the National Computing Center in the UK to specialize in software engineering. And he is a global delivery head at Cognizant for the quality engineering and assurance practices. Once again, I would like to invite and thank Mr. Krishna Kumar Menon for accepting our invitation and his valuable time spending with us. Thank you very much, sir. Thank you, sir. என்னை விட யாரும் உயர்ந்தவரில்லை என்பது தலைக்கணம். என் போல் எல்லோரும் உயர்ந்தவர்கள் என்பதே தலைமை குணம். அத்தகைய தலைமை குணத்திற்கு சொந்தக்காரர் சமன் செய்து சீர்தூக்குங்கோல் போல் அமைந்தொரு பால் கோடாமை சான்றோர் கனி என்று துலாக்கோல் போல் இருப்பது இந்த சான்றோர் கழகு. Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a track. Ralph Waldo Emerson. One such eminent personality is our guest of honor, Mr. Krishna Kumar Menon, Associate Vice President, Quality Engineering and Assurance, Cognizant Technology Solutions, Coimbatore. I invite him to speak among our freshers. Thank you for the great, I don't know what to say, but then good morning, all of you. So, and respected members of the dais, students and parents, right? I know I'm standing between you and the lunchtime. And then when you have great speakers who've already spoken a lot, there's not nothing that I can add on top of that, right? So having said that, let me give you a few quick, I'll probably touch upon what is it that I did as far as my career is concerned. What is it that you are required to do probably to get into something good, right? As you get into your future in life. So I also dreamt of being an engineer, right? At some point in time. And I must say that, all of you students who have got admitted today into this college are pretty lucky that you've been able to kind of get admitted to this, right? And I'm telling you that you should be very serious about completing this and getting out as an engineer.
The reason I'm saying that is because, long time back, probably 30 years back, when I was, your same age, I too had a dream of becoming an engineer. The reason for that was I like in the introduction, I was based in Mumbai. I was brought up there. I'm basically from Kerala, from a place called Thrissur in Kerala. And my parents were there. My dad was with a bank, and I had a dream of become working with an IT company at that point in time. Not because it just bloomed out, in my mind all of a sudden, but then I had a relation of mine who was working for IBM. I'm sure all of you all would have heard for IBM, right? He was placed abroad. He was based in the US. He used to come once in a year, once in 6 months, right? So he used to come. At that point in time, there were no direct flights to come to Kerala. It had to be either through Delhi or through Bombay. So he used to come, stay with us. Whenever he used to come, he used to bring a lot of gifts, chocolates, and things like that. And, he also had an office in Bombay. So he used to report there, be there for a couple of days, go to Kerala, and then, fly back to the US. So for me, he was a role model, right? Somebody who had a lot of money. Whenever I used to see him going to the office, at that point in time, the ID cards were not very common, right? He had this ID card that he used to have of IBM. He was a pretty senior person in IBM, and that's what I wanted to become. And I thought, it's all easy, right, to kind of get to that. At that point in time, I was doing my 12th, and I thought, okay, get into a college, finish my college, probably apply for some of these companies and get into that. And that's when my father passed away. So all my dreams came to a standstill. We were staying in a, bank provided quarters in Mumbai. We had to shift. Everything changed, right? What I had dreamt of becoming an engineer and getting into this kind of a job at that point in time was something which I couldn't dream about anymore, right? I got admission in Palakkad. There's a college called NSS Engineering College in Palakkad. I got an admission there, but then I couldn't afford it at that point in time. So what I did is I finished my degree in physics. But then I had this distant dream, right? It's still at that point in time. And that's where I decided that, okay, maybe I take some loan, do something on the computer science, right? Where I get a qualification. And that's where I joined NCC in UK. It was pretty costly at that point in time. I had to take a loan. I completed that. It was a 2-year, MS in computer software engineering and the National Computing Center in UK. I came back. And then I had to search for a job. Now, the first job that I got was, I'm sure many of you all have heard about NIT and AppTech. Can you raise your hands? NIT, AppTech. Right, some of these were computer education, right, at that point in time. So I got a job as a coordinator in their lab, right? So there were students, there used to be 30, 40 students there. They used to be doing programming in various packages, languages, and then I was there, right? I started off my job there, it was in Cochin, and then AppTech had a arrangement with Cochin refineries in Cochin, right? Wherein they had to educate some of their seniors engineers on computers, right? At that point in time, I'm talking about 30 years back, it was a mandatory course that some of the senior engineers had to go through. So they had to learn, right? At that point in time, there was no Excel or MS Word, and it was WordStar, it was Lotus 123 and things like that, right? So I used to go there. Evenings they had 6:30 to 8:30, teach them there, right? Few months it was good because it was giving me an income. That was my first salary. I was happy about it. But then this whole loan that I had taken, was that good enough to pay up that loan? Probably not. Not even pittance of that, right? So that was a constant worry on my mind. My mom had a small job. I had a smaller brother and I had to be support to the family as well. But that dream of being, an IT engineer in a software company was still there. And I knew that the job that I was doing is not going to get me anywhere, right? So I left the job. I started off on my own. And, at that point in time, what I had learned
when I was doing my MS was in COBOL, in Fortran, BASIC, and things like that, right? But what was there in the market was very different. So I learned some of that on my own. At that point in time, there was something called a Fox Pro, DBase, Power Builder, Visual Basic. Started off with some of that, started developing software for, had some contacts through some of my friends at Cochin Shipyard. They wanted an inventory solution, so build an inventory solution for them. Similarly, there was a package, on financial accounting that was there at that point in time. It was called Tally from Tata, right? It was a product that Tata had, bought in the market, right, for financial accounting. It was pretty costly and many companies did not want to spend that much, right? So they said many companies were looking at automating their financial accounting, but do they want to go for Tally? It was a bit costly, right? So I thought, okay, let me try and develop something like that. So that's where, I developed a small software for financial accounting, similar to Tally. Many companies, right? In fact, Cochin Refineries itself and Cochin Shipyard, they actually bought this, right? I was able to sell it at a cost. Similarly, once that was implemented, then they said that, hey, why don't you integrate this with a payroll system, right? They wanted to automate that payroll. At that point in time, some contacts through there got me to newspaper industry, right? I don't know, people from Kerala, if any of y'all are there, you all would have heard of Madhyamam, Deshabhumani. These were newspapers, right? Madhrubhumi. These were newspaper companies which wanted solutions for their agency management, their agency commission, agency management, their financial accounting and things like that, right? So then I thought, why not develop some software for that? And then, started developing software for that. So that way, right, my income was good. I was getting good income. I was able to pay off the loan. But then at that 30 years back, saying that, hey, you're doing something on your own, it's on software development, was something which the general social public, especially in Kerala, did not think it was great. And there was a lot of pressure within my family, right, to get a job somewhere, either a reputed company or some kind of a government job. So for 2 years, I was into software development. I was doing all of this. When this whole pressure came, I actually wrote some exams, started writing these bank exams and things like that. And then there was something which came up in LIC, the Life Insurance Corporation of India. They were doing this direct recruit officers. Now, the minimum qualification that they had was engineering. But if you were a postgraduate with at least 2 years of experience, they considered that. That's how I wrote that exam. I got selected and I was placed as in the southern regional office, right, of LIC, responsible for their software development there for their southern division. I spent about 10 years in that organization. I moved on to Mumbai again to their corporate office. At that point in time, they were in Unix, and they wanted to kind of migrate from Unix to Linux, right? They also wanted to set up a LAN so that, at that point in time was when internet was coming up, connectivity. They wanted to set up that. They also wanted to change to modernize their backend, right, which was all in COBOL, Linux, and all of that. And they wanted to do it in Oracle. So I had to get certified in Oracle, got certified as a DBA, Oracle DBA. We migrated all of their backend into Oracle. And then they wanted to set up a wide area network, right? So I had to understand networking, right? Got certified as a Cisco network engineer. We set up their LAN, we set up their WAN, right? They had offices outside of India as well. So I moved on from software development to infrastructure. And then I had again something on my personal side. My mom was alone and I wanted to shift closer to Kerala. That's how I landed in Coimbatore, right? At that point in time, Cognizant was setting up their center. They were based primarily out of Chennai. They had a small center here at Coimbatore. They were starting off there were about 30 people, and they said, with this experience, would you want to join? That's how I joined the center there. Today, it's a big center. We have about 20 to 25,000 people employed in Coimbatore. I shifted into quality engineering, right? At that point in time, from it was
the development, it was infrastructure. Back end to set up some of these things, right? Especially their cash management system and things like that. I had to learn a lot of accounting as well, right? So financial accounting, things like that, which was there. So got to learn some of that as well. So that actually helped me position, in Cognizant in their BFSI, right? In their financial services industry, right? They had a lot of projects coming up there. That's how I landed in Cognizant. Once it was there, to expand, I had opportunities to move to many of the international locations, work out of there in US, in UK for some time, in Singapore for some time, and things like that. And then come back, and then now I'm heading the quality engineering department. We have close to about 12,000 people across the globe. And now when I look back at, hey, was I able to get closer to that dream? Probably yes. Right today in an IT company, very similar to what that person was doing. Now, the reason why I wanted to, kind of explain this whole history was, you definitely have to have a dream, right? And things are not going to happen on its own. You will have to work for it, right? Hard work. There is no replacement for hard work. Unless and until you are prepared to do that, your dreams will remain, kind of remain as dreams, right? If you want to get to that position that you have, you'll also have to have role models, right? Try to follow. I wouldn't say that you have to emulate them as is, but try to follow some of that, right? And then keep learning continuously. Today, it is going to be, you're starting off a very different phase in life. All along when you were in school, right? What when you were doing your schooling, what you were worried about was those exams, right? Those marks that you have to score at the end of the year so that you get on to the next class. In college, it's going to be very different. You'll have to be, there is going to be support of all such senior professors, very experienced professors. Make use of them. But there's a lot of time that you will have to spend on your own to learn, right? That's extremely important, because if you are going to follow what you did in school, where literally you were spoon fed, that's not what it is going to be in college. It's going to be different. You'll have to use the facilities. The professors, right, as the principal spoke about the COEs that are there, the libraries that are there, the kind of arrangements that they have, right, the collaborations that they have with so many of the universities which are there. Make use of all of this. These are things which are going to help you, right, get to certain positions when you move on in life. Now, as you use some of these positions, as you learn, another skill that many of you all will have to develop, that is what we look for when we go for campus recruitments and look for people, right, in many of these companies, are your soft skills, your ability to communicate, your ability to work as a team. So long, right, it was your individual brilliance, your individual excellence that mattered, right? Those marks that you scored that got you to the next level, right, or the next class that you got promoted to. But now on, you will have to develop those teaming skills, right? Your ability to work as a team is extremely important, because if you are going to work as an individual, you will progress only to a certain level. But if you're able to work as a team and at some point in time lead a team, that's where success is, right? So you'll have to develop a lot of those personal skills which are there, the soft skills which are there, and ensure that your success is not just as an individual, but your success is the success of the team that you're working with, right? So that's again another very important thing which is there. The third aspect that you might want to focus on is not to get distracted. Very often, I think, Mr. Shivan talked of it, Mr. Madhakumar talked of it, right? There's a lot of distractions will come. And one of the core reasons for distraction is this. This is what causes a lot of distraction, right? Because today, everything that you need is available at your fingertips here, right? You want to get to know of somebody, you Google, right? You get to know of it. You're hungry, you want to order something, you go, you open an app, Swiggy or Zomato, you can order something which is there, right? Whatever it is, you want to speak to somebody, right? Something is happening here right now. You want to pass on some information to somebody
who's sitting in the US, you can do it right now. You want to speak to somebody, you can do that. You want to get to understand something, learn about something, that is there. All of it is there. So what happens is every 2 minutes, you actually start getting onto the phone and then trying to do something, right? And that takes your time. That eats into the time that you have. The 24 hours is what everybody on earth has. Every living being on this earth has only that 24 hours. How you use that to your benefit is extremely important. So this is useful. I'm not saying that you shouldn't be using your phone. There are a lot of features, a lot of facilities which are available, which is really helpful, right? But then have a control on it, right? Ensure that you use it to your benefit and not get distracted, right? Where a lot of time is wasted. The reason I'm saying that is you are no more in school. In school, they might say that you cannot bring your phones to school. I don't know how it is in this college, but then in this college, maybe they don't ban phones. You can use it. Once you have access to it, what happens is you start using it a lot more. A lot of your time gets wasted on it. So use it. I'm not saying you shouldn't use it, but have some control over it. And the last but final thing that I wanted to say about college education is enjoy college life. This doesn't come back again. The 4 years that you have, enjoy it, right? It's not going to be as strict as it is in school. You're going to have a lot of time on your own. Make best use of your time. Make best use of your professors. See, they have, if you look at it, there are all of them, right? From what I heard in their introductions, on an average, each one of them has about 20 plus years of experience. And each year, there are thousands of students who have been under them, who have graduated, who have gone out onto the world, are having great positions. That's the experience you will never again get once you're out of college. Your ability to interact with such experienced professors who have sent out people, right, graduated people out of these colleges into great positions, right? That kind of experience that you have, I think you should make complete use of that. So with that, it's brief. I didn't want to repeat what many of the other, folks said before me, but then I wanted to just leave this with you, saying that, hey, one, have a dream. Unless and until you have a dream, you will get lost at some point in time. Work towards it. It's not that those dreams come true immediately after you finish your college. It takes time. Have patience. Unless and until you have patience, it becomes very difficult to get to that, right? Have role models in life. You don't have to blindly follow those role models, but have role models who can help you to get to those positions that you're actually looking at, right? Third, make use of the facilities, right, that are given to you. Take the time from your professors, your libraries, the COEs which are there, the collaborations which are there, the college has, right, to kind of help you to get to where you are. And then finally, I think, develop on your soft skills. So especially, I know, 50% of y'all, right, are onto the CSE background, right? Many of the batches that you or many of the courses that you have actually selected. Especially in the computer industry, in the when people are looked at, it is going to be on a lot, right? A lot of it, your development or your progress in the IT industry is going to be on the skills that you develop. And there are a lot of changes, right? So your ability to adapt to changes, right, is extremely important, because what you're learning today is not what is going to be there when you actually graduate out of college. It's going to be very different. Today, there's a lot of hype about AI, right? But how many companies have really employed AI to the complete benefit that they wanted? What level of maturity have they got to? Probably not. They're all toying with this whole idea of AI, right? What is the benefit that they can bring? So there are proof of concepts which are being done. There are, people want to kind of understand what it can do. So they are toying out with the idea. They're trying to do some sample, POVs which are there, see if that works, and then build on that further, right? Now, this AI, 4 years down the line, when you actually come out of it, it might be something completely different. It might have matured. It might have got stabilized. So today there is this whole, especially in the IT industry, there are a lot of hype cycles. Why it is called hype is
There's a lot of hype about AI. AI can solve all problems. No, that's not what it is, right? That's a hype. So it takes time for people to understand, for people to realize, and then it comes to a point where it is stable, right? So by the time all of you all get out of college, probably it would have just stabilized at that point in time. Something new would have come. I mean, you would have heard of the .NET, the Y2K. These were all, hype cycles which the IT industry went through. It all got stabilized, right, at some point in time. AI will also follow the same path. It will get to that at some point in time. So the point I was trying to get to is be open to change. Your ability to adapt to change, learn newer things is extremely important because in this industry, things keep changing. Things get dated, things get outdated very soon. So if you stick on to that, I learned when I graduated, I learned COBOL, I learned BASIC, I was with Fortran. I don't know how many of you all would have even heard of it. Today it's completely different, right? But those basics which were there, that is what is actually holding me even today, right? Unless and until your basics are strong. Like they said, I mean, you would have seen these tall, I mean, you've seen this Burj Dubai, right? The tall building which is there, or in US, the WTC and things like that. If you go to the top, right, top floors out there, especially during the winter season, and you look out, you actually see clouds which are below. So you're standing tall with clouds below, you're so proud. But the reason that you're able to stand there, right, those buildings are so well recognized, everybody talks of it, everybody wants to go and see it and things like that. It's only because there's a strong basement below it. If not for that basement, these buildings would have fallen long back, right? So for you to get to those positions, I think you need to have a strong basement. This is the time where you develop that basement, right? And with that, I wish all of you the very best. I hope your dream comes true and all of you all become very successful. Thank you. Thank you so much for your motivation with your own experience of life to ignite our buds. நயனோடு நன்றி புரிந்த பயனுடைய பண்பு பாராட்டும் உலகு. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. It is time to thank all the dignitaries and the persons who made this function a grand success. May I request Dr. G. Mahesh, Head of the Department of Mechanical Engineering, to deliver the oath of thanks. Good afternoon. So good afternoon to one and all present here. So first of all, I would like to thank the Almighty God for making this inaugural ceremony a grand success. So I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. So I would like to thank our management, our college chairman sir, vice chairman sir, secretary sir, Durga Sankar sir, who have always been supportive of our initiatives and encouraged us to stir for excellence. So thank you, sir. So my sincere thanks to our respected principal, Dr. S. Manoharan sir, for his help and support at various stages. Thank you, sir. It's immense pleasure to thank our today's chief guest, respected Mr. V. Nandakumar, IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Minister of Finance, Government of India, so who have taken time out of his busy schedule to grace this occasion with his presence. So, sir, your unwavering speech has been instrumental in our growth and development. Thank you, sir. So, I would like to extend my heartfelt gratitude to our guest of honor, respected Mr. Vijay Sivan, Managing Director, Rentley Software Development Private Limited, Coimbatore, for accepting our invitation and being here with us today. Thank you, sir. So on this moment occasion, we have been fortunate to thank our another guest of honor, respected Mr. Krishna Kumar Menon, Associate Vice President, Quality Engineering and Assurance, Cognizant Technology Solutions, Coimbatore, so for his profound speech in our midst. Thank you, sir. So I'd like to thank our respective administrative officer, Chandra Hasan sir, for various help we received towards this inauguration ceremony. Thank you, sir. So my sincere thanks to Dr. S. Mohanapandian, Head of the Department, Science and Humanities, so for giving such a wonderful welcome address among us. Thank you, sir.
So I am very much thankful to our IKC Director and HOD ECE, Dr. Vijay Arulkarthik sir, for introducing various heads of the department. Thank you, sir. I also thank Dr. B. Balraj, HOD EEE Department, for introducing our chief guest. Thank you, sir. Also, I would like to thank Dr. V. Jitos, HOD AIDS, for introducing today's guest of honor. Thank you, sir. And also, I would like to thank Dr. Ramachandran, sir, Petroleum HOD, to introduce our guest of honor. Thank you, sir. And I would like to thank our various head of the departments, faculty members, and non-teaching faculties for their support towards this program as successful one. So on behalf of our college management, principal, faculties, in whole fraternity, I would like to thank the parents and the budding engineers, those who are stepping into the first year in this esteemed institution. So thanking you, all of you. So once again, and thank all of you making this event as a grand success. So thank you. Thank you so much for your gratitude, sir. I request everyone to rise for the national anthem. Thank you. Dream big, stay positive, work hard, and enjoy the journey. Dreams don't have to just be dreams. You can make it a reality. If you just keep pushing and keep trying, then eventually you will reach your goal. Naomi Osaka. It's time for us to sign off from this memorable event. But remember, the end of one event is just the beginning of many more to come. Until next time, goodbye and take care. I request all the students to assemble here after the lunch. The lunch will be provided in the new hostel at dining hall. For each and everyone, the lunch will be provided at new hostel. After your lunch, I request everyone to assemble here by 2 p.m.